Yeah, good morning everybody. This morning, this is the original Ringtone, and I'm happy that you guys have woken up. Now this morning, I'm very flabbergasted. I'm very annoyed because naona kuna vijana hapo wanaanza kutumia jina yangu vibaya. Mkiangalia, this is a field, this is my garden, and I'm blessed to have a very beautiful garden. Na hii garden yangu, a lot of my friends huwa wananiambia Ringtone, tunataka kufanya birthday bash. Kwanza venye hii mambo ya corona imekuwa, Ringtone, you know, most of the places have been closed kwa sababu ya corona for many months. So watu wananiamba, tunataka kufanya function hapa. Na mimi Kenya nafanyanga, I lock my house. That is my house. That is my beautiful house. Even right now, I'm constructing a very beautiful swimming pool. So, huwa na lock nyumba yangu. I give this ground to friends. Hata pia mimi, kwa sababu mimi nilitoka mbali. Hata pia wewe mwenye uko hapo home, ukaniomba ground nitakupatia. So, mimi si misuse jina yangu. Kenya mtu ukikuja ufanye bash hapa, Kenya mmechukuliana ma video, mnatafutana ma likes, ma trending, do not involve me. Msiniingishe hapo. Mimi naishi maisha yangu, mimi napenda Yesu, mimi ni mtoto wa Mungu, mambo yenyu msiniweke ndani. Please, with all due respect, tuheshimiane. Ezra, wewe na demu wako, kama mnatafuta kiki, kama mnatafuta ma trending, do not involve me in your issues. Please, I warn you, do not involve me.